In other words, the process we call debridement it is the process of cleaning that area from all dead tissues. As for the points where we will be exposed to bed sores, Reeve in childhood, virus that causes measles. The virus is Varicella zoster virus, fungal infection. It is named according to the area in the body it infects. Extremely risky and may have fatal consequences. It is a syndrome and vitamin treatment is essential in acne treatment. Eczema is a chronic skin disease. Psoriasis is an immune system disease. Pressure sore, also known as bed sore. The same spots on the skin for a long time. A type of skin ulcer characterized by pressure exposure. It is evaluated at 6 levels. Level 1, that is, damage to the epidermis layer. While we only encounter a simple rash. When damage drops to level 2, epidermis and dermis layer are affected. There is a wound before us now, and this wound. It looks dry, shiny, and red. When the wound reaches the 3rd level or the 3rd layer, the wound has now gone down to the 3rd level, the subcutaneous layer. In the 4th layer, we see a wound that has gone down to the muscle tissues and is tunneled. Next layers. These are the levels we call scar and shell. Now at scar level, we see a black layer. It is necrotic. The wound has been irreversibly affected. But what we call crusting, yellow wound, it definitely needs deprivation. In other words, the process we call deprivation it is the process of cleaning that area from all dead tissues. Then treatment is started to heal. Pressure sore, by another name. As for the causes of bed sores, the first reason is low albumin, liver dysfunction here, or from cirrhosis. We can talk. Second cause of bed sores. That is, for a certain period of time, as we just said, to the same points. Pressure loading. Coming to the third reason. Nutritional disorders and the fourth cause. Excessive urination, which we call incontinence, appears before us. May be exposed to bed sores during treatment. There is an assessment of pressure points. When it comes to the points where we will be exposed to bed sores, the first is the sacrum region. The second is the coccyx area. Third is heels. Fourth is ankles. The fifth is the shoulders, and the sixth is the elbows. These points are constantly what we just mentioned. It should be evaluated in terms of these factors. The second item in the treatment is evaluate for incontinence. Evaluate for urinary incontinence. Here is the amount of urine. It must be under 30 milliliters per hour. In the fourth stage, the album needs to be evaluated. The quantity of the album must be between 3.5 and 5, as well as the patient's hourly or every 2 hours. To avoid getting bed sores, the position needs to be changed. The most important evaluation criterion for bed sores is the Braden criterion. In this Braden criterion, considering the reasons we have just mentioned, cellulite in the deep dermis layer or subcutaneous layer. It is a type of infection caused by Streptococcus aureus bacteria.
As for risk factors, obesity, obezite, trauma, travma, diabetes, diyabet, venous demir insufficiency, yetersizlik, there is kalp ödem yer lymphedema, almaktadır. increased heat, Dedilikte redness, and ısı cellulite. artışı, kızarıklık, Swelling and şişlik, abscess tedavi formation are edilemeyen observed in durumlarda cases that akseleşme cannot be gözlenmektedir. treated. Penicillin group in the Tedavisinde treatment, penisilin grubu and ve clindamycin group klindamycin grubu antibiotics. antibiyotikler yer almaktadır. Reeve in Çocuk childhood, döneminde geçirilen virus kızamık that causes hastalığında measles, etkili olan virüs varicella varicella zoster zoster virus. virüsüdür. This Bu virus virüs remains yaşam reactive boyunca in the body vücutta throughout reaktif life. olarak kalmaktadır. When the Sinir immune system sistemi is weakened, zayıfladığı zamanlarda, in times of beslenme malnutrition, yetersizliğinin olduğu dönemlerde and during ve other vücudun periods diğer when the zayıf body is kaldığı weak, this dönemlerde bu virus, virüs hiperaktive reactively, olarak it causes zona the disease dediğimiz called hastalığa shingles. sebebiyet vermektedir. Your body in Zonada shingles, vücudun sometimes left, bazen sol, sometimes bazen right, sağ, bazen sometimes her iki crusted yönlü sores on both tarafında sides, kabuklu yaralar, redness, kızarıklık, numbness, uyuşma hissi, slight hafif temperature ısı artışı increase. It is a ve skin özellikle disease yanma characterized by a hissiyle burning karakterize sensation. bir deri hastalığıdır. In the treatment of the Hastalığın disease, tedavisinde there is no obvious belirgin drug bir use. ilaç kullanımı yoktur. This is Bunun because the sebebi thing that bu affects this hastalığı disease is the etkileyen virus, şeyin virüs olmasıdır. especially when Hastalar patients are özellikle hastane isolated in a ortamında hospital izole environment, edildiklerinde are isolated negatif in negative basınçlı pressure odalarda rooms. izole edilirler. Virus waiting Virüsün time. bekleme süresi, When the virus's virüsün active period ends, aktiflik süresi sona erdiğinde symptoms zona of shingles hastalığının disappear. belirtileri ortadan kalkmaktadır. Apart Bunun from this, dışında nutritional support. beslenmenin desteklenmesi It is an ve important zonalle factor in the mücadelede fight önemli against bir shingles. etkendir. Ringworm. Hastalığı Fungal mantar infection. enfeksiyonunun It is named vücutta according to the eğilimini area in the ettiği body it alana göre infects. isimlendirilir. If the fungus has Mantar caused an infection baş around the head, çevresinde bir enfeksiyona neden olmuşsa this is called buna Tinea Tinea capitis, capitis denir and known as ve ringworm in the toplumda society, saç kıranı olarak bilinen causes regional hair bölgesel loss. saç kayıplarına neden olur. What is Tinea Vücuttaki corporis? A fungal mantar lesion on the body? lezyonuna Tinea corporis denir. This fungus Bu ise creates round yuvarlak, white rashes. beyaz döküntüler oluşturur. And Bunun also, yanı sıra fungal ayakta infection of the oluşan feet is called mantar Tinea enfeksiyonuna pedis. ise Tinea pedis denir. This Bu creates smelly kokulu and moist ve lesions nemli lezyonlar oluşturur. in the head area. Baştaki Grisofulvin Tinea therapy is used in the capitis treatment of tinea tedavisinde capitis. griseofulvin tedavisi uygulanır. This Bu treatment is better tedavi absorbed, özellikle especially in oily yağlı skin. deride daha iyi emilir. In Bunun addition, yanı sıra treatment is continued haftalık ve weekly and aylık monthly. olarak tedavi devam edilir. The medication should Kaşıntı not be değil discontinued de once the ilaç itching is bırakılmamalıdır. gone. Tinea Tinea pedis. pedis'in Things to consider in tedavisinde the ve treatment dikkat of edilmesi gereken hususlarda keeping ayağın feet dry and kuru, clean, taking a temiz warm bath, tutulması, ılık banyo yaptırılması and ve aluminum acetate tedavisinde should be applied in its alüminyum treatment. asetat uygulanmaktadır. Stevens-Johnson syndrome, sendromu extremely son risky derece and may have riskli fatal ve consequences. ölümcül sonuçlar Syndrome. doğurabilecek bir sendromdur. Bu This sendrom syndrome is genel generally olarak seen ilaç in cases of alerjisi drug olan allergy. vakalarda görülür. In Bunun addition, yanı it sıra is not bütün seen in ilaç all cases alerjisi of olan drug allergy. vakalarda görülmez. The incidence Görülme is sıklığı very oldukça low. düşüktür. Extensive İlacın erythema, alınımının rash after ardından taking the drug, geniş eritemler, döküntüler, especially vesicles are özellikle seen. veziküller görülür. In more Daha advanced ilerleyen cases, toxic durumlarda epidermal toksik necrolysis, epidermal nekrolis the situation dediğimiz we bir call durum ortaya arises, çıkar ki in bu which case, durumda because vücudun 30% of the mukozal body's mucosal tabakasının layer is %30'u affected, etkilendiği için it is son derece extremely ölümcül deadly and ve risky. risklidir. In Stevens-Johnson Stevens-Johnson syndrome, sendromunda for patients when tedavi we treat, edeceğimiz zaman hastalar için just tıpkı as we should take the same ciddi approach to serious burns. yanıklara yaklaşır tarzda bir yaklaşım sergilemeliyiz. This is Bunun because nedeni patients are at hastalar serious risk of ciddi infection. anlamda
enfeksiyon riski altındadırlar and the ve patient should hasta be isolated, özellikle especially izolasyona alınmalıdır. acne, as a Akne, result of deri blockage of the altındaki sebaceous yağ glands under bezlerinin the skin. tıkanması sonucunda It is the name given karşımıza to the çıkan white and beyaz black ve dots we siyah encounter. noktalara verilen isimdir. Bu Inflation of these noktaların points, enflamasyonu as a ve result of enfeksiyonu infection, sonucunda what we call püskül ve tassel and papüller papular dediğimiz formations can oluşumlar occur on the skin. yüzeyde gerçekleşebilir. If we Risk look at the risk faktörlerine bakacak factors, olursak, especially özellikle during ergenlik ve adolescence and hamilelik pregnancy, dönemlerinde while acne akne oluşumu formation is increasing, artmaktayken, during periods stres of ve stress and düzensiz irregular beslenme eating, an dönemlerinde de increase in akne acne oluşumu da formation artışı is observed. gözlemlenebilir. One of the things we should Kaçınmamız gereken avoid, hususların başında washing the skin cildi agresif bir aggressively, şekilde yıkamak, trying to pop any oluşabilecek acne that may occur. sivilcelenmeleri patlatmaya çalışmak, In bunun addition, yanı we must sıra clean the cildi skin düzenli regularly olarak and temizlemeliyiz ve we must take care of our nemlendirici skin kullanarak by using cilt bakımımızı moisturizers. sağlamalıyız. Per day, Günde we should en not az forget 8 to bardak consume at sıvı least 8 glasses tüketilmemizi of de liquid. unutmamamız gerekir. As for the Tedavisine treatment, gelecek olursak, tetracycline bilim therapy and tedavisi vitamin ve A therapy, vitamini tedavisi it is akne essential in acne tedavisinde treatment. elzemdir. Eczema is a Eczema chronic skin kronik bir disease. cilt hastalığıdır. Itching on the Karşımıza skin, ciltte kaşıntı, dryness, kuruluk and ve redness are kızarıklıklar observed. çıkmaktadır. While it is more Çocukluk common in childhood, çağında daha sıklıkla görülmekteyken it can küçük also appear yaşlarda at da other ages. görülebilmektedir. With the increase in Egzemada exposure to allergenic alerjen substances in maddelerin eczema, maruziyetinin artışıyla beraber the symptoms of egzemanın eczema may belirtileri also de increase in artabilmektedir. eczema. Egzemada Issues we need to özellikle pay dikkat particular etmemiz gereken attention to: konular regular düzenli nail tırnak cutting. kesimi, Be sure to duş moisturize your aldıktan skin hemen immediately sonra after taking a mutlaka shower. cildin nemlendirilmesi, Showers should be duşun taken with ılık warm water suyla and soap. sabunla alınması gerektiği, And bunun also, yanı sıra in our clothes, kıyafetlerimizde we should mutlaka ve definitely mutlaka choose cotton kalıplı clothes, giysiler tercih etmemiz and that we should ve avoid yünlü woolen giysilerden clothes. kaçınmamız gerektiğidir. Psoriasis is an immune Psoriasis system bir immün disease. sistem hastalığıdır. Immune Bu system cells hastalıkta in this immün disease sistem hücreleri attacks healthy ciltteki cells in the sağlıklı skin, hücrelere saldırır and this ve bu causes rapid hücrelerde divisions in hızlı cells. bölünmeleri neden olur. If we look at the Psoriasis'in symptoms of belirtilerine psoriasis, bakacak olursak, silver plaque pürüz ve formations oluşumları and ve rashes ciltte appear on the skin. kızarıklıklar karşımıza çıkmaktadır. Stress Bu is the hastalığın cause of this nedenlerinde disease, stres, other ciddi diseases, and hastalıklar sepsis. ve sepsis bulunmaktadır. Moreover, Ayrıca food yiyecek allergies and alerjileri inadequate amounts of ve sunlight yetersiz miktarda güneş ışını da may be among the hastalıklara causes of the nedenler arasında disease. gösterilebilir. Your disease, Hastalığın adequate baş sunlight etmenin intake and coping yöntemlerinde methods, yeterli güneş ışığı alımı and ve then hemen using ardından moisturizer. nemlendirici kullanmak yer almaktadır. In the Bu treatment hastalığın of this disease, tedavisinde immunosuppressant drugs ilaçlar and ve steroids are steroidler included. yer almaktadır.